Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Visions of Mana. Wir sind gerade dabei, die Benevedons zu killen und sind hier erstmal in Morleys Heimat. Und mal schauen, wie schnell wir jetzt zu den einzelnen Viechern kommen. Milpa, a pleasure as always. Why, if it isn't Morley and the Alms? Good to see you. But Morley, should you really be coming back to a town, you still have a duty to fulfill. Some unavoidable circumstances bring us to the parish. Don't worry, we are here with the goddess's blessing. Oh, then I suppose the goddess really has given up on a town. What's a little bit of disaster among friends, am I right? Are you feeling well, Milpa? Forgive me, I simply find everything funny these days. Since you managed to revive the moon elemental, the scattered citizens of a town have started to return to the parish, hoping to rebuild their fallen homeland. Lately, it's as if everyone has lost their minds. One minute they burst into tears, the next they're fighting in the streets. Turn around and they're laughing at nothing. Forget about repairing the parish. I can't remember what I was talking about a second ago. If this isn't to do with the town's prophecy, I'll eat a pakul. You alms had best leave before it starts affecting you too. Hurry now! It's not just my imagination, right? Milpa was acting strange. Decidedly. He's always been a calm, nurturing person, not one to laugh at other people's misfortune. If these are recent developments, it's likely caused by the influence of the Benevedon of the moon. Morley, I'm so sorry. It was all my fault. I was wrong. Karina? What are you talking about? You know, back at the Dead-Eye Cliffs, you were worried about a Terran's prophecy and I carelessly brushed it off. You were right all along. If only I'd listened to you. How could I be so cruel? No, I'm pretty sure none of us could have foreseen these circumstances back then. It's not worth crying over. You are being far too merciful, Morley. Palomina? How could you let that Milpa man get away with such flippancy? He was completely out of line. Oh, I have a veritable tidal wave of tirades that I would visit upon him. In fact, I think I shall. Hold on, Palomina. How will yelling at Milpa fix the situation? Karina's in tears and Palomina wants to throw down on innocent townspeople. What are the odds? Julie, stop picking on me! Do not think that I will let that slight slide. I am righteously irate right now. You're not righteously anything. Woohoo! Now's the perfect opportunity to get some practicing in. Oh no, everybody's gone nuts. Morley, please tell me you haven't lost your mind. I can't be the only sane one. No. I'm unaffected, I think. Pull yourselves together! You're the only ones rational enough to fix this mess! You look like you have your wits about you too, Fairy. Luna should be okay as well. I'll say to her, you get your companions somewhere where they can rest. The parish isn't exactly bustling yet, but there should be an inn we can use. Everyone's off kilter in this place. Hopefully rest will help. Okay, also seit diesem Ort, dieser Eiswelt und sowas, also wo diese Schauspielerei war, dieses Theater, seitdem habe ich das Gefühl, dass die
Zwischensequenzen so unorthodox lang sind. Unorthodox, war das richtige Wort gerade dafür? Extraordinär. So. Und ich weiß nicht, also ich hab's schon begriffen, nachdem Karina so angefangen hat zu heulen und man das schon mit dem Meister hier erklärt hat, dass das wahrscheinlich damit zusammenhängt, hätte es jetzt nicht noch Jolie und Palmina gebraucht, die da ausrasten. Vor allen Dingen, weil das irgendwie gar nicht passt, nachdem Palmina da, also ja klar, sie kann nichts dafür, aber da Morley so anfährt, obwohl sie auch so verknallt in ihn ist angeblich. Also so irgendwie alles mündet gerade in einer Zwischensequenz, die halt immer lang ist irgendwie. Here. Herein in die gute Stube, meine lieben Geweihten. Bleibt so lange ihr wollt. Ob eine Nacht oder 10 oder auch gerne 10.000. Okay, das machen wir jetzt einmal. Nach etwas Schlaf geht es den dreien sicher besser. Hoffe ich zumindest. Ach, ein Video, wer hätte es gedacht? I can't sleep unless I have my favorite pillow. I want to go home, back to Longren. Come now, turn that frown upside down and have a long and luxurious nap. Dark thoughts catch up with you at night. All nights might look the same to you, but at my age, every shade of twilight is different. I can't deal with this. If only I had lost it too. Don't you dare leave me alone with him, Morley! Why are we unaffected, do you think? I have an answer for that query. Oh, Luna, it's you. It feels like ages since we last saw each other. Perhaps it has been. The reason you two have stayed unaltered is because of your elemental affinities. You are alms of the heart and mind. Alms of the moon, light, and darkness should be able to resist the influences of the Benevedon of the moon. So Aish wouldn't have gone crazy either? I can't believe I'm saying this, but I wish Aish were here. Until you have subdued Tormarni, I fear that the people of Etern will remain befuddled indefinitely. It is hard to see tragedy once again visited upon the poor people of Etern so soon after it was liberated from stasis. I feel the same, both as a parishioner and an alm. It is my responsibility to see that Tormarni is dealt with. If anyone can fix this, I believe it is you, Morley. The Benevedon has taken up residence in Castle Crescenel. The moon has the power to alter people's perception. Please do not be fooled by its shadows or mystique. It's up to us to free Etern from the Benevedon's influence. Shall we, Val? After you, Morley. Let's head to Cresceno and get to it. Hey, you guys. Come on, take us with you. I don't want to stay behind. Let's take them with. Who knows what they would get up to if we leave them alone. The castle was past the north gate to the parish, I think. It's now or never. So, erstmal will ich gucken, ob hier, ich komme hier nicht hoch. Okay. Hier komme ich rein, hier stehen sie rum, hier ist nichts zu entdecken. Also ich sag's mal so hart, wie es ist, ne? Wir haben jetzt ungefähr, 9 Minuten Gameplay. Und in diesen Anführungsstrichen Gameplay sind wir 20 Meter gelaufen. Ja, zu entdecken gab es jetzt auch nichts, also okay, mal gucken. Wir gehen jetzt zu dem Benevedon und kämpfen gegen den. Hoffentlich. So, hier ins Schloss rein. Oder Ruine? Palast?
So this is the castle? I sense trouble ahead. It must be the presence of the Benevedon Tormarni. Was that the Benevedon? I hate frogs. I'm scared. Someone hold my hand. A Benevedon? No biggie. Things look grim. Don't waver now. We've come this far. We can handle anything. Schloss Crealuno. Ach, komm schon. I've never been inside this place, mostly since I heard it was overrun with monsters. Are there frogs? Please tell me there are no frogs here. Wow! Get a load of this palace. It's huge. Makes me want to dance. Huh? Is someone there? Yup. There are definitely people over there. It looks like it did during the eclipse. No. Too many people. I hate that. Oh, I know. These are ghosts. I've read all about them. Deja vu. We saw some of these here spooky folks when we first visited a town on our pilgrimage, right? What did I just say? So they are ghosts after all. Make it stop. These illusions are the parishioners who disappeared 16 years ago. What is going on? Well, they're looking right at us. Maybe they have unfinished business? No sign of my mother. None of that. These visions aren't real. I can't let myself be manipulated by the Benevedon's tricks. Defeating Tormarni is our priority. We should press on. Oh, Morley. How easily the heart is swayed. This is harder than I thought. Don't worry. Someone somewhere will come along and take care of all this. Uh-huh. But that someone happens to be... Nein, wollte ich nicht. Might we exchange these elsewhere? I have gathered some grizzly syrup. I will take this. Hoppa. I thought this place would look more run down. Actually, I think we're looking at Castle Crescino as it was in the past. But how? It doesn't look like we can get into the rest of the castle from here. Maybe there's another path. Oh, and what might we have here? An hourglass? Ooh, how mysterious. Makes me want to touch it. You know, I think I feel moon energy coming from this thing. In that case, the Luna Globe might help us figure this out. Well, you know what you gotta do with hourglasses. Spin them round and round. That's what. Nutze Pucks Laterne, um die im Schloss verteilten Sanduhren zu drehen und zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu wechseln. Beobachte genau, was sich durch die Zeitverschiebung ändert und finde einen Weg voranzukommen. Look with the Luna Globe. Can I have a turn? I wanna spin it. Your mood swings make my head spin. Okay. Secured. So, das heißt, ich kann jetzt hier runter. Ja, soll auch hier runter. Might we exchange these elsewhere? Jetzt wird dieser Weg, also, meines Erachtens nach wird dieser Weg, es ist cool gemacht, aber ich finde, dieser Weg zu diesem Benevedon zu kommen, wird jetzt so künstlich in die Länge gezogen, meines Erachtens nach. Ich will jetzt aber auch nicht allzu kritisch sein, aber irgendwie finde ich das alles, seit einer Weile kommt mir das leider so ein bisschen wie Kaugummi vor. The flow of time is faltering here. So. I have gathered some grizzly syrup. Secured. Das sind Gegner. Hä? Wie konnte ich die vorher nicht sehen? Ah, guck mal da.
wondrous where could this be? Schrumpfresistenz. Rein in die Gegner. Zack, zack. Oh, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu Schneemänner werden. So, der hält viel aus. Aua. Wow, und der ist verdammt nochmal stark. Bam. Let us proceed post haste. So, also hier sind wir jetzt nicht wirklich vorangekommen, oder? Warte mal, wenn ich das jetzt nochmal tausche. The flow of time is faltering here. Okay, dann muss ich nochmal die Zeit tauschen. The flow of time is faltering here. Also es wäre einfacher, sich die Dinge zu merken, gäbe es da nicht wieder so eine elendig lange Animation. So, dann gehe ich nochmal hier hoch. Gehe hier nach links. Ach, hier du. Ach so. Der Bärenhonig leitet mich. Machen wir das. Na, ihr Glubschkugeln? Grüßt euch. Euch hau ich mal ganz schnell weg. Letztes Gefecht nämlich, genau. Blub. Das gehen wir hier durch. Hier sind wir wieder in der Vergangenheit. Ich gucke mich aber erstmal um, ob ich hier schon... Aha. It is pulsating with power. The flow of time is faltering here. Hier hat sich nicht verändert, aber hier kann ich jetzt durch. Warte mal, hä? Ist die Zeit immer noch die Vergangenheit? Ach so, und jetzt kann ich hier nochmal. Und kann dann hier durch. It's okay, Jule. We're here. Nothing's gonna hurt you. Valid. Ooh, I spied my little awesome treasure. Come on, let's open it, pretty please. We're a little busy trying to get out of this area, Karina. Hey, do you see that pile of gears over there? Maybe we can climb that. We can probably make it if we jump off the highest part of the cog. Aw, come on. Who cares about some stupid old gears? What's in the box? Don't you want to take a look inside? Huh? Don't you? Okay, Karina. If you're that concerned, we'll open it. A jump and we can just fly over with Ramco's help? You think Flammy's the answer? No way! My little Ramco deserves better than this cramped castle. Get your own sacred piece. You were the one who suggested it in the first place, Karina. It is pulsating with power. Also ich denke, wenn so eine Kiste, wenn da so ein Terrarium gemacht wird, ach, dann wird da aber bestimmt nichts Gefährliches drin sein. Aber warte mal, bevor ich jetzt nach oben gehe, weiß jetzt auch wieder nicht, was richtig und falsch ist. Ich gucke mir jetzt einfach mal die Kiste an. Weil ich denke, ich muss nach oben gehen. Guck mal, da geht's auch lang. Okay. Ja, oh, Mensch. What a surprise. So. Bin ich schon Stufe 34? Ah, ja, ne? Ja. Nice. Komme ich hier auch zur Wendetreppe? Oh, ich muss gleich wieder... Ah, hier ist noch eine Truhe.
wondrous wares. I have found something of Kelch der fantastic value. Zukunft. Wem gehört der? Hier. Ein wundersamer Kelch, der die Anzahl der Fähigkeitenplätze. So machen wir das nämlich. Ja, ein Träumchen. Aber da kümmere ich mich später drum, Morley noch so ein paar Sachen zu geben. Jetzt muss ich hier zur Wendeltreppe. Zack. Hier hoch, nach vorne. So, übers Geländer. Ich esse jetzt noch lieber schnell einen Keks. So, um die Zeit zu erhöhen. Und gehe in den Kampf. Oh, die sehen cool aus, die Gegner. Vampir-Ladies. Oh, die sind dagegen immun. Ja gut, hätte mir klar sein müssen. Hier muss ich dann durch. Hier heilen wir uns. Irgendwas habe ich hier. Irgendwas ist hier hinter. Da muss ich auch irgendwie rein. Okay. Wow, the castle is so Wait. big and pretty. It was built at the same time that the parish was Ah, hier founded. muss ich. Okay. And was also around when the lunar sandglass was first made. It was a very productive time for Ether. The person who made all these things must be so cool. Yeah, Das ist halt ganz süß gemacht, dass dieser, I will take im wahrsten this. Sinne süß, dass der Bärenhonig auch so ein bisschen Wegleiter ist. Und damit dass man damit so eine kleine Orientierung hat. Wait, hier nicht schon? Ah, nee. Ich mach's mal schnell. Easy. Now you have seen the scope of my strength. Hier ist nichts weiter zu entdecken. Wir gehen hier rein. Ja, hier ist auch nichts weiter. I will take this. I have gathered some grizzly syrup. Aktiviere ich gleich. Oh, hier ist schon eine offene Truhe. Und dann gehen wir in die Vergangenheit und sie ist geschlossen. Fragezeichen. Und dann müssen wir da... Oh. Runtergefallen. Activate. The flow of time is faltering here. Da ist die Truhe. What wondrous where I will treasure this. Dann hole ich noch schnell den Bärenhonig hier. Aber unten ist jetzt keine Truhe weiter, ne? Muss nicht extra runter. Sieht mir nicht danach aus. Musik, Alter. That spot might be an exit, but it's pretty high up there. Worry not. We must muster all our might and see this through. Mere machinery is no match for us. You're right. Together we can figure out this puzzle. Of course. There is nothing a convoy of close compatriots cannot conquer. Now then, who will give me a boost? That's not what I meant. If you could only hear yourself right now, Palomino. The gear probably fell from above some time ago. But if we use the lunar globe, we might be able to reverse time. You could put it back where it belongs. You're a genius, Morley. Okay, bezwinge den Benevedon des Mondes. Und das wird jetzt wahrscheinlich gleich losgehen. Assist us. Hier gehen wir jetzt rein. Phew.
It worked! And we even managed not to fall on the way. Better than trying to boost ourselves up in any case. Come on, the Benevedon's close. I shall fight any foe one-on-one. Come at me! Morley, you are not going at this mission with enough enthusiasm. Come now, enunciate. Onward! Oh! Fie! A flimsy attempt at force. Once more with feeling. Spare me, I beg you. Okay, also, ja. Gut. Rein in den Kampf. Oder immer noch nicht. Might we exchange these elsewhere? Hier irgendwie eine Truhe? Ich heb mir jetzt mal lieber meine ganzen Ults und sowas noch auf. Beziehungsweise Ult kann ich eh nicht verwenden, aber meine Reliquienfähigkeit ist gleich aufgeladen. Aber das halte ich lieber zurück. Das tat ihm weh. Nice. So. Sehr schön. I think we can use the vessel. Piece of cake. What a bunch of small fry wakelings. Don't get cocky, Karina. You'll jinx the whole thing for us if you don't take these fights seriously. Woo-wee! Touchy much? You got a kink in your tail about something, Mr. Grumpy Pants? Want to share with the class? Grumpy what? Calm down, Morley. It's the Benevedon talking, remember? Why didn't I foresee this? How far down did we fall? Not sure, but all we can do is keep going. The end is nigh. We can't turn back. Never again. I have gathered some grizzly syrup. So, das sammle ich jetzt einfach erstmal alles ein. Warum auch immer ich jetzt hier hochgehen kann. Vielleicht kann ich auch einfach das Gebiet verlassen, ohne gegen ihn zu kämpfen. So, reingehauen, wa? Ah, doch, ich kann. Wird auch nicht zurückgejagt. Jetzt könnte ich hier die Zeit zurückdrehen. Toll. Gut. Dann geht's jetzt endlich in den Kampf des Benevedons. Mit dem Benevedon. Gegen den, an den, für den, mit dem. Wir speichern schnell. Alles hat sich aufgeladen. Bam. Und rein. Das ist doch kein Frosch. Ich dachte, das wäre ein Frosch. Ah, mit Dunkel komme ich da wahrscheinlich nicht weit. Scheiße. So, schön. Aufladen. Bam. Habe ich jetzt völlig daneben geschossen gerade? Nö, er hängt drin. Und zwar... Ja, natürlich ist er immun. Scheiße. Boah, das war knapp. Immun, ja, scheiße. Mit Dunkel komme ich leider nicht so weit. Dann wird ihm meine Ult auch nicht so sehr wehtun. Jetzt fliegt der Geier da rum, ey. Oh, ich will schön meine Ult aufladen, eigentlich. Ah, ich bin immer noch auf dem. Ich gehe mal kurz auf die Kleinen hier. Um so ein bisschen meine Ult zu pushen. Ah, die ist schon. Okay. Nee, noch nicht ganz. Jetzt aber. Aber ich würde sie gerne einsetzen jetzt. So, jetzt. Ja, tut ihm leider gar nicht so sehr weh, ne?
Ja, den anderen geht's auch noch gut. Licht hätte wahrscheinlich geholfen, aber ich kann jetzt den Charakter auch nicht mehr wechseln. Wir müssen jetzt da durch. Oh, hätte ich ja auch mal drauf kommen können. Was war das jetzt? Ah ja, dunkel gemacht. So, erstmal wieder die Kleinen wegballern. Ich hänge... ich wurde... Oh, damn. Irgendwer hat mich eingeschläfert. Ja, okay. Okay. Got it. Tschüss, gute Nacht. Bin ich wieder wach? Ich bin tot. So, wieder wach. Ich kann doch irgendjemanden mit Steinsäbel, heiliger Säbel. Das kann ich doch jemandem geben. Genau, das gebe ich ihr. So, jetzt hat sie heilig. Ja, und das tut weh, ne? Aber er ist einfach nur Vampir. Schöner Name. Kurz regnen lassen. Ach nee. Ja, da kommen wir nicht weit. Also schön darauf achten, welche Reliquie man benutzt, was vorher so an Hinweisen gegeben wird. In den Kämpfen. Was vielleicht was bringt und was nichts bringt. Kurz Karina heilen. Er hat uns beide erwischt, okay? Okay, wieder wach. So, jetzt will ich kurz ihr zumindest ein Bonbon geben, was 8 Jahre dauert. Okay. Aua. Oh. Wieso dauert das so ewig, ehe die Aktion aus... Jetzt ist sehr schön. So, dann verteile ich nochmal ein Bonbon an Val, das nicht ausgeführt wird. Jetzt macht das wirklich. Meine Güte. Ich kann jetzt übrigens das einsetzen. So, jetzt ist er zumindest erstmal bewegungsunfähig. Bam. Aber das tut ihm halt nicht weh, ne? Ach, er hat mich gefangen. Aber wie? Ich sehe es gar nicht. Ich hänge ganz komisch in der Luft. Ist das gerade ein Fehler? Das ist gerade ein Fehler, oder? Und wir dürfen uns jetzt das ganze Zeit angucken. Scheiße, es sei denn, ich habe jetzt gleich die Animation mit der Ult. Schön, wir kleben hier irgendwo am Spielrand fest. Und die können auf ihn einprügeln. Alles klar. Ja, das gucke ich mir mal kurz an. Junge, aber die gehen ja richtig drauf. Heiliger. So, komm. Ne, ich kann die Ult nicht einsetzen. Doch, ja. Nee. Konnte ich auch nicht. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben sein Seelenkristall.
So, gibt es hier noch irgendwas zu sehen, zu entdecken? Nö, mitnehmen? Nö. Oh, doch, warte mal. Das ist das, was ich wahrscheinlich von da oben gesehen habe, ne? Genau. Maybe items in could this be? Rüstung für Morley. Riecht da direkt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nach da oben und mal gucken, was passiert ist. I feel the spirit's favor. Das ist sehr schön. Alms, how have you fared? Physically, we are fine. Mentally... Don't make me answer that, Luna. You mustn't joke. You and the Alm of Light are the only ones who can endure this psychological test of wills. You are nearly to Tor Marni. I pray to the goddess to steel your hearts and fortify your minds for the battle ahead. I've got a bad feeling about this. Tread carefully, everyone. Can the Luna Globe fix something as big as this? I will lend you all my power. Reverse the flow of time to cause the debris to float. Doing so will provide you with footholds to get to Tor Marni. Oh man, you want us to climb the rubble? Easy for you to say, Luna. You can float. What are we supposed to do? Come on, Jule. It's not that bad. Luna said we're nearly to the Benevedon. Don't give up now. Curious. I have never seen Jule's resolve so fragile. Do not fret. Everyone will be back to normal once the Benevedon is dealt with. Is any of this real? What is reality? Does doubt exist in order to make us question the truth? I'm questioning everything right now. Ignore Jule and just go. Ah, alles klar, also das war doch nicht der Benevedon. Und ich habe mich schon gewundert, warum der Frosch auf einmal zu einem Vampir geworden ist. Aber wir sind noch, ja. Wir sind noch gar nicht bei ihm. Oh, ein paar Pokémon-Bälle. Zack. Kann ich nach... Warte mal, komme ich denn von da unten... Ja, da würde ich auch wieder langkommen. Okay. Das heißt, ich kämpfe jetzt gegen die. Um die Erfahrungspunkte mitzunehmen. So, die Kiste mitzunehmen. Mondschild. Und dann können wir hier nämlich hoch und haben auch das hier noch zum Einsammeln. Wundervoll. Wundervoll. Optisch sieht's cool aus. So diese Vergangenheitsvariante dieser Welt. Und dann wird hier der Benevedon kommen, I guess. Sieht mir fast danach aus. Aha. Please no, I abhor amphibians. I like them. Look at its great big eyes. So cute. Shiryu once told me about the fall of the king at the Benevedon's hand. I remember it like it was yesterday. Let's finish this and be done with it.
Tormarni's time is up. I will fight for my friends and all the people of Etern. I will set things right. Okay, das war, glaube ich, eine kleine Warnung, dass er sich zu so einer Kugel macht. Mal gucken, wie die Ult bei ihm wirkt. Aber das sieht so cool, so gezeichnet aus, irgendwie so. Das ist so wie mit Buntstiften. Okay, das hat reingehauen. Okay, sollte nicht. Sollte vielleicht ein bisschen schneller gehen als bei dem Vampir, weil der anfällig ist für die Dunkelangriffe. Ja, aber er hat trotzdem echt starke Angriffe auch. Warte mal, ich schnapp mir mal kurz das hier. So. Was ist er hin da? Ah, ich kann es auch gleich einfach mal regnen lassen. So. Was visiere ich gerade an? Ihn nicht. So, jetzt aber. Okay, er ist immer sehr schnell weg. Wow, wow, wow. Das war knapp. Macht er das? Achso, er macht das mit der Zeit. Bestimmt, er ist ja der Mondheini. Aber pass mal auf jetzt. Kannst jetzt aber mal wissen hier, du Froschgesicht. Mal gucken, ob er hingezogen wird. Ja, er wird hingezogen. Perfekt, Alter. Haha. So nämlich. Alter, jawoll. Oh. Der hat gut gesessen. Ah, ich bin voll rein. Hier hat mir gefallen. Gibt sie sich selbst. So, gleich können wir wieder die Ult benutzen. Relativ schnell aufgeladen. Oh, das sieht gefährlich aus. Weg, 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 weg. Okay, die hüpfen einfach rein. Was passiert da? Was war das? Okay, jetzt können wir auf ihn einschlagen. Ich lasse es regnen. Ach, die gehen auf die Zunge. Wenn der Regen durch ist, haue ich die Ult rein. Und zwar jetzt. Ui, 440, diesmal nicht 399. Na, gucken. Ah. Wir haben ihn. I am Gefühl, king and master of Castle Crescendo, successor to this world. You have freed me from my perpetual stockade. Who? The revolutionary King Gefühl, creator of the lunar sandglass and founder of Etern. How are you here? The Benevedon of the moon consumed my essence, locking my soul inside its body. Tormarni toys with its prey, altering their minds and confusing their hearts. With its demise, those who were affected shall regain their senses. What'll happen to the phantoms stuck in the castle? Unlike me, those specters are mere echoes of thoughts from the past, brought to the present through Tormarni's power.
Then they will disappear eventually. You have done well subduing your foe, but I must make one more request of you this day. Protect the lunar sandglass in my stead. I apologize, but the sandglass, as you know it, was destroyed. I toppled the device when I was a child and broke it. Etern's tragedy was... it was my fault. The sandglass cannot be broken by a mere child, just as it cannot be broken by time itself. It would be impossible to bring harm to the machine without intent. My lunar sandglass is powered by a magical device, a quasi-perpetual motion apparatus I named the Thaumatorb. I never knew what made it run. An unknown fiend sabotaged the device, not you, young one. Rest easy knowing you are not to blame for Etern's misfortunes. So... it wasn't me. However, if the sandglass is indeed irreparable, its Thaumatorb core may have been plundered by a malicious force. Arvid's war is over, and the world no longer in need of such a powerful device. If you find the core, I trust you will destroy it utterly and without hesitation. My time in this world is nearly over. I leave the future to you, the ones who must weather it. Huh? Ah! The ghost disappeared. My apologies for being unable to lend any aid during this adventure. I am afraid the Benevedon bested me. Thank the goddess you're all back to normal. Yeah, but we got an extra helping of trouble from that king and a thumma-what's we need to watch out for. Let's focus on taking care of the immediate problems first. Namely, the Benevedons and Delphos. Morley. Morley. Who's there? The phantoms are going back to where they came from, I think. Mother... When I touched the sands of time, I was thrown into echoes of the past. If it weren't for... Those of us who were sent back in time can now slowly move toward a future of our own. Don't be consumed by what happened. Focus on what you can do now. Mother, I found friends as close as family, and a guardian I look up to as a parent. I became a swordsman, just like Father was before he passed. I've done so much. You would have been so proud. Mother, you don't have to worry about me. Not anymore. I'm really... Morley, I'm your mother, and I only have one wish. Live. Live your life as fully and as long as you can, for both our sakes. I love you. You will always be my one and only. My little boy. Mother... Your selfless devotion to all that you do is well known to the Alms and myself. I'm sure your mother felt it as well. Luna is correct.
You have helped us all in incalculable ways at every turn, including this recent affair. Not that this moon Benevedon fiasco was our fault. Either way, Marley and Val really came through for everyone this time. Just don't let it go to your heads. You got that, you two? I mean, watching you all was a little funny at times. Speaking of which, you have this thing about bottling up your emotions. That's not fair to you or your friends who care about you. Let them out already. Uncork that bottle, you mean? Deep down, I admit I struggled with my duty as the Om of the Moon. Should the world's future fate be in my hands, am I worthy of that responsibility? But with that last moment I had with my mother, I finally found closure. I can safely say I'm putting the past behind me. I must again give my thanks. Delafos's curse is not yet gone from the lands, but thanks to your help, I will be able to suppress it for now. I think it's time for us to check on Milpa and the others. All of this was a Benevedon's doing, you say? Ah, we were lucky you were here to lend a hand. Though I cannot think back on my behavior without utter embarrassment, and in front of my star pupil, no less. Please, you have nothing to be ashamed of, Milpa. After all, I saw people far worse off during this particular ordeal. Don't you look at me like that! What matters is that the threat is gone. Now the parish can be rebuilt as planned. Expect more hands arriving to help Etern shortly. I'll make sure of that. We can't let the Alms do all the work around here. Don't worry, Niccolo isn't off the hook either. I'll be calling on him for supplies, and to inform him about your recent victory. If you ask me, the future looks bright for the parish. We must forge ahead. It falls to us to further ensure a peaceful prospect for the people. So what are we waiting for? Delafos won't wait forever, and neither will the Benevedons. No rest for the wicked. Sound about right. Milpa, it is my intention to have a hand in rebuilding Etern as well. When I see everyone working hard for our homeland, my heart aches. If I've learned anything on my journey, it's not to ignore that yearning. I can see the resolve in your eyes. That willpower shall see you through. Fate is on your side. Fulfill the destiny that awaits you regardless of what you've been told. Do what you know is right. Your courage will strengthen Etern. Though the parish may not be the same bustling landscape of your memories for many years, its people are with you, Morley, no matter what. Safe travels, Morley! Thank you, everyone. That was some trip, huh? Karina, please. You don't know the half of it. I'm just so happy to hear you bicker again. So, da haben wir den ersten Benevedon besiegt. Die erste Stadt gerettet. Be careful. I can sense Besseroth's presence near the Veil of Wind. Not quite the home. No matter what, you should be proud of what you've accomplished, Karina. Isn't that right, Bramco? Okay, nach Longlen. Und dann hoffe ich, dass ich direkt speichern kann. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, stimmt. Das war der Anfang. What's up with this wind? Whoa! Veil of Wind? More like Veil of Hurricanes. You live like this, Karina? Are you kidding? No one lives like this. A Benevedon is behind this gale. I'd bet lucre on it. Speaking of which, where is it? Fairy! Hey!
Nothing. Nary a peep from Fairy. She may have been blown off course before she arrived. Well, we should probably check with the chief anyway. Out of everyone in town, he's most likely to have an idea of what's going on in the Vale. The chief is sure to know what's going on in Longren. Wunderbar. Let's plan our next move. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und habt den schönsten aller Tage und sehr gerne bis zur nächsten Folge, wenn wir den Benevedon des Windes bekämpfen und wieder hoffentlich ein Dorf, eine Stadt retten. Bis dahin, ciao.